Welcome to the 6th anniversary celebration of the Maharashtrian Ladies Association, fondly known as MLA, a group created by Abhilasha Belure ma'am on 7th August 2018 with a vision to promote businesses and education, empowering the women of Maharashtra to become self-dependent. From a small beginning, we have grown to a vibrant community of 1,33,600 members and counting, with over 2,500 plus registered members. Our Facebook MLA group has become a vibrant marketplace where many entrepreneurs promote their businesses. Numerous help posts have led to successful conversions, and our live sessions have created significant engagement and opportunities. We have been overwhelmed by the gratitude posts and heartfelt messages from our community, reflecting the deep impact MLA has made. With your continued support, we aim to reach new heights and achieve even greater milestones. Over the years, we have organized countless events, workshops, and exhibitions that have brought us closer and enriched our lives. We have held many successful meets and online meetings where numerous members have converted their business ideas into reality, found lifetime friends or mentors, and even started their own shops and businesses. Beyond our personal growth, MLA has also contributed to the community through various initiatives and charitable activities, making a difference in the lives of many. On August 2023, MLA achieved a significant milestone by being featured in the India Book of Records for tying the highest number of Maharashtrian fetes at one place. This accomplishment reflects our dedication and the vibrant spirit of our community. As part of our continuous effort to support and uplift our community, we have also launched our very own podcast, the MLA Talk Show. Through this platform, we share inspiring stories, valuable insights, and expert advice to help our members thrive. We were honored to take the TEDx stage with our tagline, "A spark of inspiration, a flame of change." Our involvement has ignited inspiration and highlighted our commitment to transformative ideas and groundbreaking innovations, especially within our dynamic women-only group of Maharashtra. Our partnership with Big FM, Lokmat, has been instrumental in amplifying our reach. Through engaging interviews and live broadcasts, we have connected with audiences far and wide, creating a strong presence in the media landscape. Our commitment to promoting Marathi cinema is at the heart of what we do. We have played a pivotal role in bringing the rich stories and vibrant culture of Marathi films to the forefront. From behind-the-scenes looks to engaging film promotions, our efforts have helped spotlight the best of Marathi cinema. MLA has transformed dreams into reality and fostered a community of support and success. As we celebrate our 6th anniversary, we are grateful for the journey and excited for the future. Here's to the many more years of growth and empowerment. अकेली ही चली थी ये कारवा बनता गया और बनते बनते 1,34,000 मेंबर्स का ग्रुप बन गया. नमस्कार, आज आमच्या ग्रुपला 6 वर्ष कंप्लीट झालेत आणि याच निमित्ताने महाराष्ट्रीयन लेडीज असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांना ग्रुप ऍडमिनकडनं शुभेच्छा. त्यासोबतच त्यांनी जे भरभरून प्रेम दिले, सपोर्ट दिले, त्यासाठी मनापूर्वक धन्यवाद. हॅपी अॅनिव्हर्सरी MLA. Now let's hear from some of our amazing members about their experiences with MLA. MLA मेरी बहुत बड़ी फैमिली में एक अलग सी छोटी सी फैमिली जिसके साथ मिलके मैंने
बहुत कुछ सीखा, अभी भी सीख रही हूँ और आगे भी सीखती रहूंगी. So a platform where one can multiply, learn and apply. That's what I feel is. Happy anniversary team. For me, MLA is my family. I have learned how to lead and connect with people better on MLA. I have seen a remarkable growth in my business also. The support and networking opportunities everyone is getting on MLA is invaluable. I'm especially grateful for the opportunities and connections I have made on MLA and through MLA. So, wishing all MLA members and team a happy 6th anniversary. गुड मॉर्निंग MLA. मी विजया आज इथे तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी आलेली आहे. आपला MLA ग्रुप येत्या 7 ऑगस्टला 6व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. तर आपल्या प्रिय अभिलाषा बेलुरे मॅम यांची खूप खूप अभिनंदन आणि त्यांचे खरंच खूप धन्यवाद. आज आपला MLA ग्रुप जो 1,33,000 महिला असलेल्या चा इतका मोठा ग्रुप आहे आणि आपला ग्रुप असाच मोठा होत राहो आणि सगळ्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण होत राहो ह्याच माझ्या आज MLA ग्रुपला भरभरून शुभेच्छा आहेत. धन्यवाद. Hey, you heard it right? That MLA is turning 6 this year. For me, MLA is very special. I joined it as a well-wisher, and today the platform, the team have encouraged me to grow as an individual as well as have my own business. So, thank you so much MLA team for encouraging me. Happy anniversary. Happy 6th anniversary MLA. Thank you Abhilasha ma'am for creating such a wonderful group. इतकं ग्रो होतं या ग्रुप बरोबर. सगळं इतकं छान आहे. सगळे व्हेरीफाईड सेलर्स, अमेझिंग बायर्स आणि सुपर टीम. अँड सर्वात मेन म्हणजे अभिलाषा मॅम इज अमेझिंग. Thank you so much for creating this group. Thank you so much for giving all us a beautiful opportunity to grow our business. And wish you a very happy anniversary MLA. Keep rocking. Thank you. नमस्कार, मी गायत्री अकोलकर जोशी, MLAची सोलर एंटरप्रिनर. MLAला 6 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा अभिलाषा मॅम. अशीच भरपूर वर्ष येऊ देत आणि आमच्या सगळ्या विद्युत टीमकडनं तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी 6th anniversary MLA. हॅलो MLA, हॅपी अॅनिव्हर्सरी, हॅपी 6th anniversary. नमस्ते, मी सविता पवार फ्रॉम अनुष्का ग्रुप प्रोसेसिंग. MLAला 6 वर्ष नुकतीच आता पूर्ण होणार आहेत ऑगस्टमध्ये आणि त्यासाठी MLAला आणि अभिलाषा बेलुरे मॅमला खूप खूप शुभेच्छा. खरं तर बऱ्याच फेसबुक प्लॅटफॉर्मवरती आम्ही सगळेच सतत प्रमोट करत असतो, पण त्यातही MLA हा एक होम पिच म्हणजे घरचा प्लॅटफॉर्म वाटतो की जिथे कधीही पोस्ट करताना कोणतंही टेन्शन येत नाही, बिनधास्त पोस्ट करता येतं. खूप सगळ्या जणी सपोर्ट करत असतात आणि ऍडमिन तर कायमच आम्हाला सपोर्ट करतात. तर असा हा प्लॅटफॉर्म की जिथे महिला उद्योजकांना सतत प्रोत्साहन मिळतं, ग्रो होण्याची संधी मिळते. या प्लॅटफॉर्मनी असंच ग्रो होत राहावं आणि आम्हाला पण ग्रो होण्याची संधी द्यावी. लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस अँड कीप ग्रोइंग. थँक्यू. नमस्कार, मी श्रद्धा पाटील थोरात. गुडविल मोटर्स नावाने माझा बिझनेस आहे आणि हे तुम्हाला महाराष्ट्र लेडीज असोसिएशन वरती तर माहितीच आहे. आपला हा MLA ग्रुप आहे, याला 6 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर यासाठी आपल्या संपूर्ण MLAच्या टीमला, आपल्याला आणि आपली लाडकी ऍडमिन आहे जी अभिलाषा बेलुरे, यांना सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. Happy 6th anniversary MLA. Thank you so much Abhilasha ma'am for creating such a beautiful platform जिथं वुमन एंटरप्रेन्युअर्स आपलं बिझनेस दाखवू शकतात, शोकेस करू शकतात आणि ग्रो सुद्धा करू शकतात. दिस इज द परफेक्ट एक्झाम्पल की आपण एकमेकांना कसं सपोर्ट करून ग्रो करू शकतो. सो महाराष्ट्र लेडीज असोसिएशन हे एक उद्योजकांसाठी एकदम परफेक्ट प्लॅटफॉर्म आहे जिथं तुम्ही तुमचे कला, तुमचं पॅशन असो, तुमची आवड असो, तुम्ही कशात बिझनेस करताय, हे सगळं तुमच्यासाठी ते पुढे घेऊन जाण्याची एक संधी दिलेली आहे प्रत्येक वुमन एंटरप्रेन्युअर्सना. बिकॉज सगळे वुमन जे आहे हे फायनान्शियली इंडिपेंडेंट होणं हे खूप गरजेचं आहे आजच्या काळात. तर थँक्यू सो मच अभिलाषा मॅम फॉर गिव्हिंग अस दिस प्लॅटफॉर्म अँड वी लव्ह यू ऑल अँड मेनी मोर सक्सेस फॉर MLA. Hello everyone, my name is Disha Joshi and I wish MLA a very happy anniversary. This is an amazing platform for all the women entrepreneurs across Maharashtra.
So all of you who are into business and who are budding entrepreneurs, do join MLA and be a part of our family. Thank you so much. In addition, we have 3 more groups. MLB, Maharashtrian Ladies Business Network, the sole women-only business network group in Maharashtra. MBH, Maharashtra Business Hub, open to all members of the business community in Maharashtra. And the Vacation Club for travel lovers. Stay connected, stay informed, and let's continue to innovate and inspire together. The Maharashtrian Ladies Association has not just been a group, it has been a movement that turned dreams into reality, support into success, a friendship into lifelong bonds. As we celebrate 6 wonderful years, we stand proud of our achievements and look forward to many more years of growth and empowerment.